Hi everyone and welcome. Today we are going to analyze the poem Ode on a Grecian Urn written by John Keats. John Keats, as you know, he's a romantic poet. He is sometimes called the most romantic among the romantic poets. And Ode on a Grecian Urn is an ode. As you know, ode is usually a lyric poem which addresses a person or a thing or an idea. That is, an ode is basically. This ode on a Grecian urn, which addresses an urn from ancient Greece. Okay, an urn from ancient Greece. Then he says that its beauty and purity cannot be violated by time. And he takes the readers to the pastoral lives engraved on the urn. There are pictures, there are scenes engraved on the urn. Then he takes the readers to those pictures. Then what he tries to do is that he tries to tell that art can permanentize beauty. Okay, this is he believes that only art can do that. Art can permanentize or eternalize beauty. And there are many scenes depicted on the urn, among which he focuses on three. The first one is a festival with pipers and singers. There are singers, and there is a young. There are some young men chasing a maiden, a woman, and this is the first scene he focuses. And there is a second scene. That scene is an amorous scene of courtship or love making, a little bit sexy kind of scene of courtship. And the last scene is it's a scene of sacrifice. ഒരു സാക്രിഫൈസിൻ്റെ ഒരു സീനാണ് ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ സി എ പ്രീസ്റ്റ് ഹി ലീഡ്സ് എ കൗ ടു ആൻ ഇമാജിനറി ഓൾട്ടർ. സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു കൗവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീനാണ് ലാസ്റ്റ് സീൻ. ദീസ് ആർ ദി ത്രീ scenes John Keats addresses in this poem. And let's go to the poem Ode on a Grecian Urn. The poem starts: Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time, sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. And here you can see he addresses this urn in several ways. He calls it the unravished bride of quietness, and he imagines he sees actually this urn in the corner of a museum. You understand? ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു ഏൺ ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നു. Then he calls this an unravished bride of quietness. He calls this it's a bride of quietness. ക്വയറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു വധുവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. സ്റ്റിൽ അൺറാവിഷ്ഡ് മീൻസ് സോ ദർ വാസ് നോ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ this couple, quietness and this urn. Okay, so the urn is still unravished. Okay, it's still pure, it's still virgin. And then he calls it you foster child of silence. Then he imagines like this urn may be child. Foster child means an adopted child of silence and slow time. And then he calls sylvan historian. ഈ ഏണിനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയൻ, സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ. സിൽവൻ മീൻസ് very kind of rustic, or it can mean a rural kind of historian. Then this historian, the urn is addressed as an historian who can thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. നമ്മുടെ rhyme, our rhyme may be this poetry. Okay, and he said that the urn is situated in a silent place, and the urn itself is silent. There are many pictures on this urn. All those pictures are frozen in time, and they are silent. So all these silent pictures can express much more things than what the poet can express through his poetry. That is what he says. This is what a piece of art can do.
That is what he says in this first four lines. Okay, this is called Sylvan historian in the sense that it can tells history. This urn can tells history. It can tells the history of the life of people in ancient Greece and their culture. Everything can be read from this particular picture, even though it is silent. You understand? And what the next line? What leaf fringed legends hound about thy shape, of deities or mortals or of both? In Tempe or the dales of Arcady, what men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? He says, what leaf fringed? Leaf fringed. That means this urn, and there are many pictures as we already know. These pictures are surrounded by or bordered by leaves. That is what leaf fringed. And there are many legends or there are many stories on its body. Okay, about thy shape means on its body you can see there are pictures. Then he wonders what sorts of people are there. There are pictures of, it seems like people, but he cannot say for sure whether they are deities or mortals or of both. ഇതിനകത്തുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഡൈറ്റീസ് ദൈവങ്ങളാണോ ഗോഡുകളാണോ ഈ ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേച്ചേഴ്സാണോ ഓർ മോർട്ടലാണോ റിയൽ ആളുകളാണോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം സംശയിക്കുന്നു. അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഹി വണ്ടേഴ്സ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദോസ് people are, whether they are deities or mortals or of both. Then he is asking this to the urn. Okay, and whether these people are from Tempe, all these are places from Greece, Tempe or the dales of Arcady, and what men or gods are these? So he is not sure whether they are men or whether they are gods. What maidens loth, what mad pursuit? Then here is what he addresses the first scene, as I said in the introduction. A maiden, an unmarried woman, is chased ബൈ സം യങ് മെൻ. കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു അൺമാരിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയെ ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ചേസിങ്ങിനെയാണ് ഹീസ് കോൾസ് മാഡ് പെസ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദേ ആർ പെസ്യൂയിങ്. വാട്ട് എ മാഡ് പെസ്യൂട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് സ്ട്രഗിൾ ടു എസ്കേപ്പ്. ദിസ് വുമൺ ഈസ് ട്രൈങ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദോസ് യങ് മെൻ. And then he addresses all the pipes, which means the people who are singing with pipes and timbrels. All these are musical instruments. What pipes and timbrels, what wild ecstasy. So all those scenes are of very much ecstatic. Okay, it's very much beautiful for John Keats. It's a scene of ecstasy, extreme happiness. You understand? And that's the second part of the first stanza. Let's move on. Then he says, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore ye soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared pipe to the spirit deities of Noton. He says there are pictures of people who are singing, understand, who are piping, and their music, we cannot hear their music, as you know, നമുക്ക് അവരുടെ മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി സേസ് ദാറ്റ് those unheard melodies or songs which are sweeter than the heard songs or the heard melodies. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള പാട്ടുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, വി കൻ. ബട്ട് ദ മ്യൂസിക് ഇൻ ദി വേൾഡ് ഓഫ് ദിസ് ഏൺ, the depicted on urn, so they are in the picture, so that we cannot hear that song, but still it is more beautiful for Keats. He says that അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. In imagination we can create our own kind of songs. So that kind of a song may be
more beautiful than the kind of songs that we can actually hear with our physical ear. The music or the song on this picture can only be heard in your imagination, okay, with a kind of spiritual ear, okay, not to the sensual ear your physical ear. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, but more endeared. And then he tells them to sing, to continue their singing, pipe or sing to the spirit deities of no tone. And the deities of no tone meaning it's a song with no sound, okay. So he's telling them to continue with their singing. Fair youth beneath the trees, thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. Bold lover, never canst thou kiss, thou winning near the goal. Yet do not grieve, she cannot fade, though thou hast not thy bliss. Forever will thou love, and she be fair. Here he addresses the second scene on the urn. He goes to the second scene in which a young lover is on the verge of kissing his beloved. Kissing scene ആണ്. ഈ ലവർ ബിലവഡിനെ കിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, സോ വെരി മച്ച് നിയർ ടു കിസ്സിങ്. And then he sees a young person, a youth. He is beneath the trees. Then he says that those trees cannot shed its leaf. Understand? The tree cannot. Maybe if it is spring, the spring season will last forever. Okay. And then he is addressing the lover, bold lover. Even though you cannot kiss, there is no need to grieve. There is no need to be worried. Maybe you are very much near to winning your goal. Okay, winning near the goal. The goal is kissing. So this lover is very much near to winning his goal, and even though he cannot kiss, there is no need to be worried. There is no need to be grieved, because she cannot fade. Okay, he can live with the hope that he can kiss one day. ആ ഒരു കിസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് പോയല്ലോ. അപ്പോൾ കിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ ആ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് forever he can live, because she will be there. And she will be forever young. You understand? So she cannot fade, though thou hast not thy bliss. ഇയാളുടെ ആ ഒരു ബ്ലിസ് കിട്ടുന്നത് കിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫോർ എവർ ആ ഒരു ലവ് ഫോർ എവർ നിലനിൽക്കുന്ന, ഫോർ എവർ വിൽ ദൗ ലവ്, യുവർ ലവ് വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ എവർ, ആൻഡ് ഷീ ബി ഫെയർ, ഷീ വിൽ ബി യങ് ഫോർ എവർ. ഓക്കെ. This is what happened. This art actually captures a particular moment and makes it eternal. Okay. And the next line, happy boss, that cannot shed your leaves, nor ever bid the spring adieu, and happy melodist, unwearied, forever piping sore, forever new. And this is the continuation of the last stanza. അതേ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും പറയുന്നത്. ഹാപ്പി ബോസ്, ഈ മരങ്ങളുടെ ചില്ലകളാണ് ബോസ്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ഷെഡ് ഇറ്റ്സ് ലീവ്സ്. ആ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ ദിസ് സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വിൽ ബി ദെയർ ഫോർ എവർ. ആൻഡ് ദ ഹാപ്പി മെലഡിസ്റ്റ് ആൻഡ് the person or the people who are singing on this picture, they will be unwearied. They will not get tired, and they will continue their piping song or their singing forever, and forever it will be new. More happy love, more happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young, all breathing human passions far above, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. Here again John Keats describes the kind of ecstasy felt by the lovers on this urn, and he calls more happy love, and forever warm and still to be enjoyed. The love is going to be forever warm and forever pure, new, forever panting, forever excited, that is it,
and all those people are going to be young forever. Then in the next three lines, what he says that all breathing human passions far above that leaves a heart high, sorrowful and cloyed. Here a comparison ആണ് വരുന്നത്, comparison between the kind of passion felt by those who are in this picture and human passion. ഈ ആർട്ടിനകത്ത് വരുന്ന ഇവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പാഷനും ഹ്യൂമൻ പാഷനും തമ്മിൽ, അപ്പോൾ അവരുടെ പാഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫാർ എബവ് ആണ് ഹ്യൂമൻ പാഷൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ മേലെയാണ് ഇവരുടെ പാഷൻസ്. ഹ്യൂമൻ പാഷൻസ് അവസാനം എത്തുന്നത് സോറോയിലാണ്. ഹ്യൂമൻ പാഷൻസ് എൻഡ്സ് അപ്പ് ഇൻ ഡിസ്കസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ സോറോ ആൻഡ് ഓർ ഇൻ ബേണിംഗ് ഫോർ ഹെഡ് ഓർ എ പാർച്ചിങ് ടങ് എന്നൊക്കെയാണ് കിഡ്സ് പറയുന്നത്, ഡ്രൈ ടങ്. Anyway, what he means is that the passions experienced by humans, and it ends in sorrow or in disgust. Yeah. And the love shared between the two lovers in this picture, that is far above the standard human bond, which can grow tired and weary. Okay. Let's go on. Then the next stanza. Who are these coming to the sacrifice? To what green altar, O mysterious priest, leads thou that heifer, lowing at the skies and all her silken flanks with garlands dressed? What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk? This fierce morn and little town, thy streets forevermore will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. Here he goes to the third scene on this urn, which is a group of people. These people are on their way to perform a sacrifice to some god. ഒരു സാക്രിഫൈസിൻ്റെ ഒരു സീനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ആൻഡ് എ മിസ്റ്റീരിയസ് പ്രീസ്റ്റ്, ഹി ഈസ് ലീഡിങ് എ ഹെയ്ഫർ ഓർ എ കൗ ഓക്കെ ടു എൻ ഓൾട്ടർ. ഈ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ സാക്രിഫൈസ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ്. ഓക്കെ, കൈൻഡ് ഓഫ് മൗണ്ടഡ് ഏരിയ. ആൻഡ് ദിസ് പ്രീസ്റ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ദിസ് ഹെയ്ഫർ ടു സച്ച് an altar, that is green altar may be covered by leaves and or surrounded by leaves, and all her silken flanks with garlands dressed. ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ഈ ഹൈഫറിൻ്റെ ഓർ ഈ കൗവിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, dressed with garlands. Then he is asking them what little town, or asking to the urn, what little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk this pious morning. ഇവർ പോകുന്ന ഈ ഒരു they are from some village or some town. അപ്പോൾ ഏത് ടൗണാണ് ഇവർ പോകുന്നതോടുകൂടി എം ടി ആയതെന്ന് ചോദിക്കണത്. മേ ബി they are from a mountain. There is a citadel or there is a palace there. That place is emptied by these people because all the people have followed this priest and this cow, and they are on their way to perform the sacrifice. Understand? And then he is asking what town is emptied by this folk, and little town, thy streets forever will silent be. Then അവർ പോകുന്ന ഒരു place, ആ ഒരു town, that town is going to be silent forever. There will not be anyone to say why these people or what happened to the people in that town, why that place are desolate or empty, and those people can never return. ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം this is what happens. They are in this picture. They are in this art. Understand? Let's move to the final stanza. O Attic shape, fair attitude,
with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches and the trodden weed. Thou silent form dost tease us out of thought, as does eternity, cold pastoral, when old age shall this generation waste. Thou shalt remain in midst of other world than ours, a friend to man, to whom thou sayest, beauty is truth, truth beauty. That is all ye know on earth, and all ye need to know. Here again, he describes this urn in different ways. He calls it Attic shape. Attic means Athenian, from Athens. So it's an Athenian art, Attic shape, and fair attitude, meaning it's beautiful shape, and it's a beautiful shape with breed of marble men and maidens overwrought. Then there are pictures of maidens, pictures of men. These are overwrought, meaning these are carved on this urn with forest branches and the trodden weed, trodden leaves. All these things are there, and those silent form does tease us out of thought, as does eternity. Then he says that even though this urn is silent, and all those pictures and those kinds of things are very much mysterious for us. It's a kind of riddle, and we cannot really unfold it. We cannot really understand what exactly these are, like eternity. So eternity is actually teasing humans, and we cannot imagine what kind of a thing this eternity is, even though we all like eternity, but we cannot clearly explain what eternity is. Similarly, this urn is also teasing us, and we cannot completely grasp the kind of messages that this urn tries to convey. It's a kind of perplexing kind of message, and he calls it cold pastoral. And when old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe than ours, a friend to man. He says the Keats and his generation are long dead. When Keats and his generations are all long dead, this Grecian urn will remain for future generations who experience similar kind of wars or sorrows. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും വെൻ ഓൾഡ് ജനറേഷൻസ് ദിസ് ജനറേഷൻ വേസ്റ്റ്, ഈ ഒരു ജനറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയൊരു ജനറേഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഈ ഏണ് അവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു സെയിം മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വോസിൻ്റെ ഇടയിലും ഏണ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് കീറ്റ്സ് പറയുന്നത്. ദൗ ഷാൾ റിമെയിൻ ഇൻ ദ മിഡിസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ വോ. ഓക്കെ, അതർ സോറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കീറ്റ്സിൻ്റെ ജനറേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ സോറോസ് ആയിരിക്കും അന്നുണ്ടാവുക. ദേ നവേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോറോസ്. Still this urn can give some kind of a consolation actually to those who are experiencing this kind of a sorrow. അത്രമാത്രം പ്രയാസങ്ങൾ സോറോസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് some kind of a consolation can ഈ ഏണിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. Urn can give. In that sense, this urn can be a friend to man. And the final two stanzas are very much interesting and controversial too. Beauty is truth, truth beauty. That's all you know on earth and you need to know. This is the urn says. The last two lines which describes how the urn depicts the truth of human lives. ഈ ഏണിന് ആക്ച്വലി ഒരു ആർട്ടിന് മനുഷ്യൻ്റെ റിയൽ ലൈഫിനെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ ഐഡിയ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ആർട്ട് കൺവേസ് ദ ട്രൂത്ത് ബെറ്റർ ദാൻ എനി അതർ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. മറ്റുള്ള ഒരു ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ട്രൂത്ത് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏണിനാണ്. സോ ദിസ് ഏൺ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ആൻഡ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് ക്യാൻ കൺവേ ദ ട്രൂത്ത് ആക്ച്വലി, ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നത്തിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസസ് ബെറ്റർ ദാൻ ആർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ്. ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്ത്, ട്രൂത്ത് ബ്യൂട്ടി. This beautiful urn can say the truth of Greek lives, the truth of human lives. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ഗ്രീക്ക് ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള റിയൽ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏൺ ക്യാൻ സേ ദ ട്രൂത്ത്.
or in general what Keats may be, അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത്, basically the any kind of art form can express human experiences. Okay, it can express art can experience human experiences better than any kind of media, any kind of communication. That's all. And thank you for watching, and I hope you enjoyed it. Thank you.